Hello guys, hello to everyone. I was walking on this street, which is a very busy street in Saint Petersburg. It's called Sadovaya. No, this is Gorokhovaya. And I had this idea to make a video regarding shop signs. So it's all about shop signs today. But the only thing, I know it is ridiculous, but I don't know how to say shop sign in Russian. So I'm going to find someone right now and ask them. Извините, ребята, можно вас спросить, кстати? Можно. Да, прошу, девочек. Можно снимать, это у меня есть канал на YouTube, нормально, да? Ничего страшного. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, как называется вот это shop sign, да, по-английски? Ну, у всех магазинов есть такие. Ну, Продукты. Ну да, это продукты именно, да. Но вообще, как это по-русски? Расшифровывать. Это по-английски это sign, да? Например, вот, ну смотрите. Ну, это продукты, да? Вот там русские часы, а там рифгош, да? А там не знаю что. Название. Название, да. Ну, как по-другому можно это сказать? Вывеска. Как? Вывеска. Еще раз. Вывеска. Вывеска, да? Да. Снимаю видео о том, как можно выучить быстро русский язык. Ага. Да. Надо пить Ну, много греку- водки, надо пить много водки и есть селедку, и тогда русский язык вы выучите очень быстро. Спасибо, ребята, спасибо большое, да? Всего доброго, спасибо. Okay, so it was easy. Вывески. Ну так называется, да, вывески. Вывески. Да. Здравствуйте. So let's carry on and find some interesting signs. La 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 la. Okay, this is interesting. Мохнатый краб. Да, это краб. Но мохнатый вообще не знаю, что это такое. Извините, можно вас спросить? Что это значит ну, вот, на русском языке мохнатый краб? Я знаю, что краб это ну, Да. крабчик, да? Волосатый. Да. Как? Волосатый, много волос, мохнатый. Понятно. Мохнатый, много волос, да? Да, много волос. Мохнатый краб. Спасибо большое, спасибо. До свидания. Интересно. Очень интересно. А что еще? Скоро открытие. We're opening soon. Да? Открытие. That's a noun, да? Открытие. Скоро открытие. Opening soon. Ага. Идем дальше. Что еще? Ага. Вот. Это интересно. Ресторан. Ресторанчик. Ресторанчик. Little restaurant. Cute. Little restaurant. Right, so what's this? Агентство недвижимости. Okay, so it's an agency, it's a real estate agency. Агентство, agency. Okay, that's easy. We have the verb, for example, двигаться, to move. Движение, например. Движение, movement. Okay? That не in the beginning makes the opposite. Something that doesn't move. So houses don't move. So агентство недвижимости, that's a real estate agency. Okay, so that's a noun which ends in мягкий знак, soft sign, недвижимость. Okay, so that's a genitive case. Агентство недвижимости. Like what else? Like скорости. Genitive case. Да? Агентство недвижимости. Okay, I didn't get my gloves with me today, and my hands are freezing. Right. Женская одежда. Have a look. Женская одежда. Okay. Clothes. Одежда. Женская. Okay. For girls.
Что это такое? Товары для дома и дачи. So, what is dacha? Dacha is the house in the countryside, okay? So, products for the house and the house in the countryside, dacha. So, we have two genitive cases here. Для. Для is a preposition that takes genitive case. So, для дома, дом becomes дома, genitive case, and dacha becomes дачи. Okay? Genitive case. I'll give you another example. We have the word sdacha. Sdacha, sdachi. That's the chains. When you go to the shop, you get something, they give the chains back. That's sdacha. Okay? Similar to dacha. You can make this association in your head. Okay. This is something that you definitely need in Saint Petersburg because it's cold. So, обувь. That's boots. Hi guys. Привет, привет. So, that is boots, обувь, да? Well, sometimes, you know, it's tricky to determine if a noun that ends in a мягкий знак, in a soft sign, so this one here, that's a soft sign. So, it's sometimes tricky to determine if it is a masculine or a feminine noun. Извините. Пожалуйста. So, a good tip is to have a look at the adjective that accompanies that noun. For example, here we have женская. Okay, so that's clearly a feminine adjective. So the noun обувь must be also feminine. Okay, женская обувь. I don't know if you can see this. Yeah, it says мир цветов. Мир цветов. The world of the flowers. Мир цветов. And of course here they sell flowers. There you go, they sell flowers. Buy flowers for your girlfriend. Мир цветов. Мир цветов. Цветы цветов. Okay, genitive plural. Цветы цветов. Вот. Хорошо. Аптека, что это? Магазин. Ежедневно. Every day. They work every day. Ежедневно. Часы работы. Working hours. Часы работы. Работа. Работы. Working hours. And this is another beautiful bridge in Saint Petersburg. Have a look at this. Beauty. Beauty. Okay, that's an interesting one, guys. Счастливые часы. This is the famous happy hour in England. Okay, счастливые часы. So, okay, right. So, what is the offer? You get 2 pizzas for the price of 1. 2 пиццы по цене одной. Okay, счастливые часы. Happy hour. Yes, they do have happy hour here as well. Right, let's carry on. Okay, and this is my favorite place, Gorokhovaya, where you can get пироги, вкусные пироги. Очень вкусно. Right, you can see another one here. Агентство недвижимости, да, квартиры, аренда, покупка, продажа квартир и магазинов. Покупка, да? Я покупаю для себя. Да. А вы даже наоборот, вы отдаете квартиру. Хорошо, хорошо. Покупка. Покупка I buy for myself. Покупка. Продажа I sell. I sell the flat. Квартира. Квартиры. Plural. Genitive plural. Квартир. Okay? Магазин. Магазины. Магазинов. Genitive plural. Okay? What is this? Мороженое. Not for now because it's cold.
Right, what's this? Эклер кондитерская. Да? The Schwitz Как называется это по-русски? Кондитерская. Спасибо большое. Спасибо. Да. That's an interesting one. Семья. Семья. Холодно сегодня, да? Какая температура, кстати? Вы не знаете, какая температура сегодня? Минус 5, по-моему. Минус 5, да? А что, завтра потеплее или... Нет, целую неделю будет минус. Да? Ох. Хотя вчера еще был плюс. Да. Хорошего дня. Вам тоже. Okay, guys. You know this one. It's an easy one. Apteka. Pharmacy. Pharmacy. Okay, what's this? Завтраки. What's the verb? Завтракать. To have breakfast. Завтракать. Завтрак. Breakfast. Завтраки. Каждый день. Каждый день. Right? День is a masculine noun. Okay? Что такое? Водка и пиво. If you wanna get drunk, you'll come here. Vodka и пиво. Okay, that's another very interesting sign. Well, it is an adjective, but they use it as a noun. Okay? Парикмахерская. It's the same as кондитерская. Парикмахерская. It's a place where you come to have your hair cut. So another popular one is Salon Красоты. It's where the girls go to become beautiful. Right. Okay, let's have a look at this one. It says sumki. Sumka is the handbag. Yeah. Sumki, plural. Handbags. Sumka, sumki. Sumka, sumki. What is this? What is this? Подарок. That's the handwritten form of the word. Подарок. What's the plural? Подарки. Подарки. Okay. Ah, there you go. This is the plural. Подарки. Да? Подарки. Подарок. Подарки. Good. Подарок, подарки. Золото и серебро. Золото. Что такое золото? Золото. Золото. Gold. So the first O, because it's stressed, it's pronounced as O. But the other two, because they are not stressed, they are pronounced as R. Золото. Yeah? Золото. Что значит скупка? Скупка? Да. Покупают. Как покупка, да? Ну да. Понятно. Спасибо большое. Скупка.